bindo no ba front tigare e ba ne sanso a emwa Dr. Gideon Buaku. What happened to ensuring that there's electronic monitoring? All of these could be done. Mr. Speaker, the other thing that we should know is that in the industry, it is not every business operator that is smuggling. And for that matter, for this House, when there are enforcement failures and Parliament is trying to put up a measure to stop that, we should be careful not to instigate a policy that will punish people who are obeying the laws of this country. And when we do this, it means that we are increasing the levy for those who are compliant and for those who are not compliant. The other thing, Mr. Speaker, we should pay attention to is when if you look at paragraph 7.5 of the report, it says that companies that use fuel oil will pay the tax upfront at the point of imposition, but taxpayers will not be burdened. Mr. Speaker, I disagree with this because the burden, the incidence on the companies is a legal incidence, but the economic incidence is on the taxpayer. Because what is going to happen effectively is that if a company or a business or a manufacturing company relies on fuel oil for boilers, generators, or industrial heat, any additional cost by way of this tax will be passed on to the consumer. Their operational costs will go higher, their business input costs will be increased, and this will be passed on to the consumer. So in actual sense, the economic incidence is on the Ghanaian consumer who will be consuming the product of these companies. The legal incidence is on the companies, all right, but the economic incidence is what affects households. The economic incidence, Mr. Speaker, is what affects you and I. That is why we think that the solution to the smuggling, the solution to this arbitrage that has been created by a bill that the ministers of this House is not the imposition of additional taxes, but rather we should look at enforcement. Mr. Speaker, if I have the mandate, I would advise that the finance minister considers this again the second time and know the implication and the economic incidence of this on the Ghanaian taxpayer. We do. Dr. Gideon Buaku ya Tananot MP. Only a tenant care 12 for no ya omode eba fangoso no ene o chimze sadian emwa yekotobe kumba ntiabano nhye na energy committee no ewo mrasebe fiemu nso a ya omode ba ye nhye ni nhye ni yi na emwa ye yeto akase no so concern foforo mu ECOWAS ena wonu mabo amane ya wo kire se wonu mo atwa sika botene ya anosom $250,000 wo de baga na sika mu a opepe no ahasa opepe no miensa ya wonu mo de ebeboa adehia ensuo ya etoye na eyiye se ejapade na ebimumpo efe mo hwe wonu mo enkwa no eniema esese ni ade ni nyina no omo de eba Ghana se de be ya aban no betimi ade ahwe wonu mo a wonu mo kosa ahokyere ni mu na afi ede asomdwen so aba na eno ena so ya wonu mo ehwe amanone honsem so na onumunyamfo okujeto ablakwa wodano ede akoto ni Facebook wo ho na wo ba amane na wo kire mu a sa sika ya ECOWAS ede atudwa se wo mo ede ma Ghana na ye de aboa wonu mo a ensuo eyiri fa wonu mo no se de be ya akontebo mapa ebetimi adadie na afi awia bebom na obi abehunu se de sika no botaye a ECOWAS enam so de ma Ghana fo no ye betimi de atu sa na mo no enu nti eno no so ede ba betudwa enti wo amamre ne echese amane kwanso no ECOWAS eyi wonu mo asutire se sa sika no ebre ne so a wo mo de beba eye $250,000 wo mo de bebre Ghana na afi wonu mo ensa so mo a wonu mo a wo mo eho kan ye ewo insure no no wo ma hwe e de aboa wonu ewo wo ma setenem we ni nsem a efri asoye a wonu ehwe amanone ho nsem so eba ya ba man atemu adwa ene ne nsese mu a Ghana ye Supreme Court no nyamfie wo ha na yadunum emenam so wase ho fa frem panimfo woni yonim de ema wakasa ya ne do abie no frɛ Church of Pentecost ba no dini Apostle Dr. Eric Nyameche ma wokroye na okra na nkasa ho de tudwa nyina ne se obese atimuafo no papa se won kwa mu die mu integrity na de bia wo ye bia no se obu obi aten
na wɔnom nwere ho sɛ wɔsi nyame anam na sɛne nyame na adeɛ pɛpɛɛpɛ no wɔnom amaden so wɔbɛyɛ ne saa ɔsɛ ne kwasɛm ne sɛ kɔba sɛ obi adi bɔne na bɔne no wɔnom anim so adi na mmara ɛne ne di a ɔyɛ akorɔ no wɔte ne ho ase na mmom ɛkɔdu baabi a na ɔyɛ akorɔ no hunu sɛ woyere me amɛyere na wonom anya wei ɛne ɛmɛyere wo dankran ba no saa no atammuo no de aba nanso nipa no ɛte hɔ nom a na wɔnwiinwi ebiemu nso ɔsɛ ɛhwɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ sɛ wonya ne ho asɛm ɛnka nti ɔbɛsa adwaagyefoɔ no sɛ da biara no ɔbɛyɛ wɔn ho wese na deɛ bi a wɔyɛ bi a ɔmfa adwene mu teɛ na wɔn ɛmfa nyɛ na wɔsɛ ɛba saa no gyidie mapa ghanafoɔ bɛnya wɔn mu na kɔba sɛ obi nso yɛ mfomsoɔ bi na aso twɛn ba a ɔyɛ akorɔ nso agye atom na mmara so die akɔ so yie wɔ ghana man mu ha yɛntie chairman apostle Dr. Eric Nyamiche. Like us to consider the kind of judges, the kind of registrars, the kind of court clerks, the kind of institution we want to build. What we are enjoying today is not our doing. Some people planted and we are just enjoying the fruit. We have to also plant for the generations coming behind us. To pass judgment and to determine people's faith, your integrity should not be in question at all. The judge is not just a smart individual, but a faithful and true person, because the God you represent is faithful and true. And in righteousness, he judges, and integrity should not be in question at all. We should be a people supremely concerned about conscience, upholding time-tested values and subjecting all decisions to them. At the end of the day, posterity will remember you not for the wealth you had, not for how smart you were, but how faithful you served God and this institution in the discharge of your duty. We are Apostle Dr. Eric Nyamiche, chairman Edema Church of Pentecost, and Supreme Court, one few head you know, Afidida, Shaw, one Mudiano, or they have to semi MI. Yɛto akasɛ no sɛ Fox 97.9 na wɔ nsɛmfo from no na aba beto dwa ya ɛkyɛ sɛ yɛnyina yɛ in the of Supreme Court na wɔtwe etwa mu no wɔn de beto dwa sɛ delegate system kɔba sɛ wɔn mu ayi akandifoɔ wɔ party no mu na afei wɔn mu agyina sɛ bi amrahyɛ bedwafoɔ anaasɛ empo yɛyi obi obetu franka de ama amanyɔkɔ no a delegate a yɛ ana kyɛ sɛ wɔn mu ne kosi gyinaeɛ de ma ɛyɛ party ni nyinaa no beto dwa sɛ Supreme Court sɛ wɔn mu nyi saa de ni infrim san sɛ de sikasɛm na ɛba san sɛ delegate bi ba akɔgye sika na afei wɔn akɔ akɔsi gyina be wiaseɛ na ɛyɛ nsɛm bebree ya ni nyinaa no Ghana yɛ nyinaa yɛ nim de ana ɛkɔ nam saa yɛ sunti no Supreme Court de aba sɛ de delegate odi an yɛ ntwam obia wɔyɛ party ba de aduru bra yɛyi akandifo wɔ party ni mu a yɛ ma kwan ma aba no obia ɛnto bi na obia ɛnkyerɛ na dwen na no no bɛboa ma democracy no atimi atintim ɛwɔ man mu na asɛmi ɛbɛto dwa yi ɔmanfo dodoɔ no ayɛ ɔmabene ɛwɔ amanyɔsɛm mu obia akyerɛ na dwen ɛde afa ho akasa afa ho na nam saa yɛ so Director of Legal Affairs MPP amanyɔkuo no lawyer Gary Nimako wɔn nso akyerɛ na dwen ɛde afa saa deɛ yɛ ɛkɔ so ehu na ɔno n'asɛm a wɔbisa ne sɛ Supreme Court ɛsi gyina yɛ sɛ ma yɛnyɛ delegate system na nase yɛntwam nneɛma kwan ɛma obia ɛnto aba ne bia wɔn nim sɛ Ghana ha no mu sɛ abatɔ mmerɛ ɛba bɛso a amanyɔkuo ahodoɔ no nyinaa obia de sika ɛna yɛ adwuma enti kɔba ne sɛ ya ɛbɛyɛ den ɛna parties ahodoɔ no wɔn mɔtimi abɔ wɔn party no ho bra yɛte sɛ deɛ lawyer Gary Nimako wɔkyerɛ na dwen ɛfa asɛm yi ho. This decision of the Supreme Court, no luckily, I'm telling you, is going to have practical challenges, practical difficulties. When the journalist asked me that, how are you going to implement the decision? Now, that's the question, who's going to fund it? Who's going to fund it? If the state of Ghana is saying, look, don't worry, the decision of the Supreme Court has come, we all welcome it. Now Ghana is going to fund the political parties' activities in internal elections. We will pay for internal primaries. We will pay. Presidential and parliament will pay. I have no difficulty with that. As it stands now, the party itself pays for the EC to come and supervise the elections. The party pays. EC brings budget to the party, and the party pays. That is, once you say that all members in good standing must participate in the process, it simply means that if the party membership in good standing is, let's say, 4 million, 5 million, they are all taking part in the process. It comes to cost. It comes to logistics. Who will pay for these people
to take part of the internal process. That's the material question. So that will mean that there will be another element of taxation. Is that not correct? Because the state of Ghana don't just make money. The state makes money through taxation. I mean, the state will levy taxes on the people of Ghana to pay those taxes to be used to fund political party activities. That's what it means. Again, it also means that people also now go and form political parties with the thinking or with the aim that once they form political parties, they can now get money from the state to fund their activities. You have to look at the whole situation. Lawyer Gary Nimako one day will be so was say about your commissar Edru Bra one eba beto abana bekyere amanyokwa hodro no a one mo tua sika edema abato no commissar no ema wo mutumi edidi dwuma enti se koba ne se yemiem na obia owogu standing ewo party nim wono so yema kwan ma wonto abane bia wo bisa se ehini ena parties ahodro no wo benye sika ede abo sabra na no ena wo bisa se ginesie ya Supreme Court to see no se wono mo adwene ho mienu esan se eye sikasem ena wo mo de bo party no ho bra se de abibia wono mo eye no no enna da ina eye kwasiada Christian Ford do no an wonum ekosom ye na wotuntum nyankrompon brekro no a era mampani John Dramani Mama okosom ye Ringway Gospel Center Assemblies of God na brekro no na memekwe a wo mu wonum edi wonum da na mampani nkasa ye mu ene wode tudwa se eno kwasem ni no ma bi koso wo memu a enya ni kakra na wakena asem no se na nsan si akwhwe social media na video bi nanam so a ya chese emrantie bi ya fato on mo se no me bi koso na enya obehwe na wasi anokwai no na obuko hunu video bi ya chese enkofo toton na meme ya wonum to na me wotema Newtown na bus stop boys ikoye na ba bi o toton nam no bola ni fi pa ye guo na anokwase no ma hata fishi anwansana ne nam so ne ye sagujemu na ye hode abre yare ya Mampanis adday we dey have the papa na we say bola say water and no man no ya tutu glo no ya yura visa na nsan ya eni su yire baaye na ma famadi nso eda ho twel we dey wato glo no so wa wi o nsu yi ni tipe na sa nwura ni nyina bobo ano ho ano na sa ba ho na ebedi unya enti wo say yan papa si amamoden say ebetumi asesan yesu na wo say ya kan obia so wanya bone na zobi nya bone anu yi no ewe ho wo say ofa twakonkruma Yakubu tim mienu nchemu do nso no wo kan gidi a nwumani mu gidi ehunu enti yesi nyina no gidi fo ene ye kwa asori ye tuntum nyame ye hye mfita ye yese ye ba aforo na ye ba fie ne ye nya nwuma no mu a no kwa se ye gidi nyina ye gidi ehunu nti ono de wo kan se Ghana fo hia se ye sesa ye nsu anya sa da chi bi e de asem beba ne ba wi a na fie ne ye ba bebo obi esobo Yanso kase no so konsem foforo mu na enam mframem social media yi so ya omanfo bi ekeka wono mo ekeka se ba eye Ghana Education Service schools ahodro no mu a asoye a ehwe enwasua ho nsem so no wo mo de ohye bi aba a efa languages ayesua ewo schools no ho no mo kire mu a foreign language chese amaya hodo so eye wonum kasa na wo mo kire mu a wo mo de eba ama enkwada no asua bi ti se French, Arabic, Chinese ena niaka no na no ena omanfo bi ka se ekoba se asoye ehwe ngomasua ho nsem so e de ohye eba se nkoda no ensua kasa enye aye kasa na mum eye amanfofo so kasa dia na che se entweye omanfo ka ho asempa na meka se asoye ehwe ngomasua ho nsem so ya onwonyamfo Haruna Idrisu oda no waba abonten e de aba betudwa ya wo kire se ensem omanfo ka no enukra bi anim omumu no ehuru de hwada semsan se Ghana Education Service one policy ya eye curriculum no se akwada no ehye school ase free KG anase kindergarten no eye wono ne kasa ya wote ase na ye di free ase kire akwada na de free KG ekosi primary 3 na free primary 3 4 ekono na enumpo no enye se ye jai ono ane kasa wote ase no na mum ye de brofo no a enu ye national language no ye de frefa ne kakra kosi bra akwara ne benyini akona nim se de be ya de ye be kire ni bia no wote ase eno any policy a eda ho se CAE enti se obi ejina baabi na wo kase ye de French, Arabic ne Chinese kasa ne kasa bia enye Ghana for ya ye kasa ene ye de ebe hye nkwada no se wo mo ensua enukra bia nim enti
enti omanfo enyi wo maso omopre wo maso emfiri sansem no yenti onmunyamfo Haruna Idrisu sede osi kire asem ni mu. That there is no intention by government to make Arabic and Chinese compulsory at any level of our education. That is not the thought, and that is not the thinking of government. English remains our main medium of instruction, but from kindergarten to primary trade, by encouraging and forcefully supporting the use of local Ghanaian language, so that our children will not be lost out of their own values and culture. So from kindergarten to primary trade would be the use of local Ghanaian language. From primary 4 to primary 6 up, we intend to make English language still basic medium of instruction, but we will introduce 3 foreign languages, optional for any learner to choose a language foreign of their choice of the learner. Whatever it is, 97.9. This revised curriculum is now before the Ghana Education Service. I will accept their recommendations and I will implement their recommendations. But to expose them to those foreign languages, be it French, Spanish, Chinese, Arabic, Italian, or German, will remain optional, but will be for purposes of upper primary, in order that we are producing learners for. Olonya for na Idrisu and Wakano or say every kg ekosi primary 3 eno de Ghana kasa de akwala ne ti ase enti me fan se akwala no e wasante mantemu a e ya sante twi owo Eastern Regional Ekuapem twi owo Framantemu a anwona kasa no wote ase no che se ba bia akwada no wo na ne kasa ye de awo no ya wote ase no eno ene ye de kire na de free kg ekosi primary 3 no na free primary 4 ekosi primary 6 no ho no what the languages awodro be se miensa bi aba na no mum no wo kire se enya wo hye say Arabic, say French, say Chinese, say akwala no de wo pe no na wafa e de account na fei brofo no de eno eye national language a eka ho a che se obi agitum say ye kira de a ye de eka ho entini ye de eno so e frafra eno ne ensem a wo de ababetu dwa akirem efa se de wo manfo bi esusu say eye o hye se chenchire twan ye de sa kasa ahodo miensa no eba se chenchina ye fa nchire nkwada no ade ya Ghana ni bia no a wa akase ade ne ye hye nkwala o nanga meka se ira na Idrisu no sisa ase ne nko beka se nya no kore ye ne enka ho Ghana ni bia no a wakase obi ba shi obi amana sua Chinese we school mu ya se Chinese no amade ba na ye show enya nshow wo mu nyai sana Ghana foka enti wo ba be chim de o chire mu wo se de wato ne bo ase a wo chire mu so akọ ba bia go so ka wie no ka ya ta beti hwa ni nyina ne se ye be kire ampa ye be kire enti no enti de enko foka na ye no kre ni mu ne de da chen mpe be do so mu na fi bi abaso kwa Greek ene bi anansa because China de Chinese kasa onya katum se ye de ba enti wo de ba enti e compose enya o hye na nye compose na e compose e ba na kra no kra say enti me fa say so akwala ne te classroom na ebi a edru say ye be ye Chinese language na akwala no won pa na tese wasore na okodi agoro say me pesa language no ebi a eno so baby a double tracker nti anya o hye ne de edru ha o pa na watenem right baka say na ensi ha na ya ne abo afo ase yanko Tech Botanical Gardens wo when a prophetess mama test wo now with the voice of the Lord prayer ministry asafo no ano wo se o how bi a wo no sunsum mo hunam fam adwumam awade awo we dey fari nyina abra kontu onam pa ba so betente aban na no kwasem so ba Tech Botanical Gardens wo no mo a wono bom pa ya papa me da sei no pa no nsun kosi awia donkro na ifia de twa bosumi bia to nso no masem pa ba se nwure no nsia ne fa kosi no ndu medical cancer voice of the Lord prayer ministry e Tech Botanical Gardens one ma for prophetess mama test 0245 414 837 na na wati dua so wa Asante Mampong
na ɔte dua so se enkamfo ma se nipa nti na nipa eni ahoto nti so adwuma nkoyie yade bi tete wako hospital a yinya no aduru bia waresem nkoyie udana tumi bi no abeda braso se adwuma mu nke pagya wo nanso obi te so nkoyie waware mfiedu awon ma doctor se how bi ene bo madia na bere sunsum we na otidua so emu na wa asante mampon ya wotena se pa no nso ewia no nan na wagena home fiada edikosi kosiada na benada de na otidua so ba oshim oba oben asore nkwanta ho frɛ na otidua so 0243 483 082 Yeko Faith Fire Power International Ministry Prophetess Zinabu and free. What's it gonna for nyina mo fam how emre no na obeboa mo asa no woche se bia wodi dwa wo sika sem no wohunu so yie woton ade saa wohunu ba bia sika no efa bomodin abra yade bi da so wako yade no enko wadwiri mu no hwan no wohu ne se eye honhum yade ene obi atama wo eno so bra honhum a wade dra na dro na nipa da sani abeye ho adwuma na so wohu nanim akohomabɔnim eba sa enema enko yie afe akwantusem waya visa wunya bi adwuma wapɛ bia application watwatwatwa yemfrɛ bomɔden tutumrika bra na soye wɔbɛboa wo ama saa haw no nyinaa atimi afiri hɔ wayɛ adwuma no a baabi a wotie no ɛhɔ a na wotie yɛ ntimi mpagya wo mu ɛnkwa ani mu kyɛ sɛ promotion deɛ wonkɔ bi da ɛno ane sɛ wote fa akɔ saa ne nyinaa tutumrika fa kɔdan Prophetess Zinabu ma wɔmmoa na wɔkyerɛ sɛ wɔwɔ ɛyɛ spiritual soap ɛno no se nyame tumi wom spiritual soap eye samena kokora ache se wunya bi edi dware a pepa anase pamo ahomfi ene ahommone nyina efiri wo ho na bomodin a wo ba Fox FM ha wo benya bi ato eye nyame tumi wom spiritual soap no wo benya bi ato na Prophetess Zinabu eche se wotena se memenda awia nom yensa ekosi anwumre nonson efiada bia etwato wo bosome bia mu no eno nso watch nights empire boss room kopa chenchirenchi ena wo de hihye so wo hya se anwumre nonson na wo de abawie ahomache no nan tutumrika bra na wo how bia da wo so bia no ebetu akosanse nyame tumi eye adwuma rene kire kwan wo so ami post office Roman School Park ho free 0542 586 585 0542 586 585 Kasiani nyina esi semfo ye ben kwaku answer producers ekoba jesi abena konedu chei General Marcus ede ko social media handles ni nyina so afei akenkan fo no pay me oba ya ampoma esi mene nana kwabna nsia apia esio humi ba yada me nyina ma se ma moniti adehye ye kuri na Kofi Amponsa Krufa KK Transit na no pay or the Fox Money Drive abrem yakramo First kasi